of this service, that is the preaching of God's Word. I hope and pray God is not andam tantanan. Pagpamilaw sa pulong sa atong buhay na Diyos. At so kailangan pa igaligson and let request the Pastor James, to give to us the Word of God. Let us give the Word of God a round of applause, please. Amen. Amen. Thank you uh, for that song, congregation. Toiling on. Wow. I hope nga andam gyud ta nga magtoil no, maghago, magtrabaho para sa ato nga Ginoo. Amen. Amen. And by this time, mga kaigsunan, naanata sa pagpaminaw sa pagwali sa pulong sa Ginoo. And grasya sa Dios mga kaigsunan, wala na magawas-gawas. Everybody stay inside the church. Wala na magdagandagan sa gawas, wala na maglakaw-lakaw. And this is your time to stay and listen attentively sa pulong sa Ginoo. I hope na you already have given the chance to use the toilet kaganina, and I hope na you are now good, ready na, no? Ready na, refrain na ta sa ato ang paggawas-gawas to avoid sa pagdisturbo sa uban. And og di gyud napunggan nga mura og gawason na gyud ang ihi. So you just go out nga gitawag nga kuan nga sa pamaagi nga dili makadisturbo sa uban. Just be silent and go, okay? So di man pud ato sa pugson nga di na pud kakaihi kasi magasakit kas bato. Okay? And but ahead of time, much better that you have already used the toilet para dili ta makadisturbo sa atong mga kaigsuunan. Okay, mga bata, stay na ta. Stay sa ato ang gitawag nga kuan sa mga lingkuranan and avoid from talking sa mga kaabay para maminaw na ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Okay, are you happy in the Lord this evening? Say amen. Amen. So I hope that you are happy magmalipayon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo karon. Your Bibles with me please in the book of Revelation chapter 2 verses 4 down to verse 5. If you are there, say amen. Palihog pagbarog alang sa paghatag og pagtagad sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Revelation verses 4 and 5. If you're there again, say amen. Follow me with your eyes. The Bible says, verse 4, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Let's pray. Father God, salamat Ginoo sa imuhang panalangin nga gihatag kanamo Lord, reminding us that we need to repent or else our light will be removed. I pray Lord nga tabangan minimo Ginoo karong nga kagabhion, i-remind na pud minimo Amahan that we need to repent, we need to go back to you, and we need to remember things sa amo ang kinabuhi, isip mga Kristohanon if we are to continue serving you Lord. Pasaylo agad mi Amahan sa mga kasaypanan Amahan, we are not worthy Lord even to approach your throne. But we praise and thank you, Lord, because of the blood of Christ that made us worthy to come. Lord, we can only come. We can only approach you in the name of Jesus and no other way. Salamat, Amahan, for Jesus. Thank you for Jesus. Thank you, Lord Jesus, for your great grace na gihatag ka namo, Amahan, enabling us to receive wonderful blessings from God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father, sa imong kaluoy. Thank you, oh God, sa imong gugma lang kanamo, Lord, undeserving wicked people. Salamat kaayo, Ginoo.
Salamat gid kaayo Ginoong Dios. We are very grateful for your goodness toward us. And I pray that you'd bless ang mga kaigsuonan, especially ang may mga sakit. Heal them, Lord. And Lord, tabangi pod Ginoo ang naapoy mga spiritual challenges, Lord, nga lig-unon nimo sila mahan that they will be strengthened again serving you, Lord, sa kauban namo diri sa simbahan. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Thank you, Lord, for transforming our lives in Jesus name. Amen and amen. Palihog manglingkod ng tanan. The title of the message nga atong paghisgutan karon mga kaigsunan is only one word. Remember, hinumdumi. Hinumdumi. Remember. Mga kaigsunan, I would like to begin ang mensahe karon pinaagi sa usa ka pangutana. Nakasulay na ba ka nga nakaingon ka sa akong kaugalingon nga dili man ko inani sa una? Dili man inani ang akong ginabati sa una? Have you ever experienced and felt that you are not the way you used to be? Especially in serving the Lord. Dili man ko inani sa una sa akong pagalagad sa Ginoo. Init man kay ko sa una sa akong pag-serve sa Ginoo. Ngano man ning mura man kog namugnaw ron. Kaniadto nagalook forward ko perminti nga moadtog simbahan. Kaniadto nagalook forward ko perminti nga mosimba, mukanta sa Ginoo, mag-soul winning. And karon kana nga mga buluhaton do ginabuhat gihapon ako pero murag mechanical na lang man. And murag routine na lang. Not more than a routine that almost exhausting my soul. Almost exhausting my energy. Ang butang nga akong gi-enjoy sa una, ang butang nga akong gikalipay sa una, mura og kapoy naman buhaton karon. Have you ever felt that? Nabati ba na nimo kaisa sa imuhang kinabuhi igsuon? That question is placed in my heart when I was studying kaganina for the sermon tonight. And by the grace of God, mga kaigsuunan, maybe some of us tonight, napangutanan na nimo sa imong kasing-kasing. And you were asking, ano man eh? And sometimes maybe you have asked, luwas bagyug ka ko? Nabagyug ko yung relationship sa Ginoo? Nagtuo bagyug ko sa Ginoo? Ngano maning akong gikalipay sa una, kapuyon naman kog buhat karon. Before, no circumstances can stop you or can stop me in serving the Lord. But now, you always look for a reason or an alibi not to go. Kaniadto bisan pa og lain nimong ginhawa mo adto gyud kag simbahan. Musimba ka, moalagad ka, mo-serve kas Ginoo. Pero karon mura og nipingot lang gamay ang imong ilong. Muchat na ka ni pastor nga pastor di ko kasimba kay lain akong ginhawa. Kaniadto mga kaigsuonan bisan pa og gikan pa ka sa layo kaayo nga biyahe, kapoy kay imong lawas. Pero bisan pag kapoy kay imong lawas, moadto gyud kag simbahan kay moalagad kas Ginoo, awitan nimo ang Ginoo pero karon muchat na ka kang pastor, kang ma'am, nga dili sa ko moadto ma'am kay naa man gud koy lakaw. Di sa ko kaadto ma'am kay kapoy kay akong lawas kay gikan mi naglakaw. Maybe mao na ang imong ginabati karon mga kaigsuonan. Gamay lang nga rason, then you will decide nga okay na ning rason nga dili ko moadto sa simbahan. So mga pinangga nga mga kaigsuonan, maybe there is a spiritual famine nagakahitabo sa imong kasing-kasing karon. Matingala ka nga bisan pag unsa kanindot sa mensahe, murag di na motuhop sa imong kasing-kasing. Matingala ka nga bisan pag unsa pa ang pagpamundak sa pastor, sininggita sa pastor mura og daw sa waay na lang. Mura og dili na modulot ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Something is wrong. Are you that person tonight, mga pinangga nga mga kaigsuonan? Perhaps you are like me.
There are times that I really felt like that. Even as a pastor, nagalong po kong awalihan. That's why mga kaigsunan, I really look forward every last Sunday of the month that there is someone preaching for me. Natay mga young people nga nagawali para sa atua. And, for me as a pastor, I need to be preached to. Kinahanglan po kong walihan. That's why mga kaigsunan that I am so excited nga maka-attend og mga conference, maka-attend og mga pastors meeting. Nga naman, I wanted some pastor to preach to me too. I need the word of God nga iwali pod sa ako. Because there are times that naay mga spiritual famine nga moabot sa ato nga mga kinabuhi. And both of us, mga kaigsunan, if you are like me, nga naka-experience ni Ana, both of us, we are just like the Ephesian church. In our text today, in our text, mga kaigsunan, this letter, chapter 2, verses 1 down to verse 7, this is a personal letter of the Lord Jesus Christ to the Ephesians. Ganahan kita sa letter ni Apostle Paul, ganahan kita sa letter ni Peter, ganahan kita sa epistles, niining nga mga katawhan, ni John, ni James. And we wanted to read the gospel of according to Luke, to Matthew, to Mark, to John. But sometimes, atong na-overlook nga naday personal letter ang atong Ginoo mismo sa simbahan. And one of these 7 letters is the letter to the church in Ephesus sa chapter 2 sa book of Revelation. This is the letter of the Lord Jesus Christ. And ato makita mga kaigsuunan that the Lord Jesus Christ gave the Ephesian church a reminder that is also very true to us today, modern Christians. Tinuod kaayo sa atong mga kinabuhi karon. Tanaw nimo ang verse 2 sa atong mga Bible, Revelation chapter 2, verse 2, the Bible says, I know thy works, and thy labor, and thy patience. Meaning they have works, they have labor, they have patience, and how thou canst not bear them which are evil. Laganahan sa mga dautan, they have zeal. And thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars, so they are firm when it comes to doctrine. Now, ni mong verse 2 mga kaigsunan. The Ephesian church have works, kugihan sila, they labor, matinabangon sila, they have patience, and they have zeal. They can stand evil. And ato makita mga kaigsunan, their doctrine is very firm. They are trying people who are calling themselves disciples. Firm kailang doktrina mga kaigsunan. Kung tanaw mo ang verse 3, and has borne, and has patience, and for my name's sake, has labored, and has not fainted. Wow, they have sacrifice. Grabe ang ilang mga gibuhat nga sakripisyo para sa Ginoo. Meaning mga kaigsunan, they did not stop their labor for the Lord. Wala sila naghunong silang pag-alagad sa Ginoo. They continued doing the outward labor and work for the Lord. Someone look at them, their church, kani nga simbahan, grabe og doctrine, stricto kayo. Kani nga simbahan, grabe zeal, pag-abot sa evil, ilagyong ginasyan ang evil, isugid sila, dili gid basta-basta nga simbahan when people look at the church. But when the Lord Jesus Christ look at the church, kung kita ang mag-ingon, grabe patience nila, grabe works nila, grabe sila kakugihan, grabe. If their time before, pares tong panahon, if we are to imagine their times nga sa atong panahon karon, siguro may ta, grabe no, kada semana gyud nag-post sa Facebook ang taga-Ephesians nga nag-soul-winning, nag-children's hope ministry, gitawag na nag-Bible study, gitawag na nag-gospel tract distribution, daghan gid sila, grabe kakugihan nga simbahan. And when the people look at them, wow, kuyawa ni nga simbahan, kugihan kayo. But only in the eyes of men, but in the eyes of the Lord Jesus Christ, something was wrong. If you would read mga kaigsunan ng verse 4,
Nevertheless, meaning, luyo atong tanan nga inyong kakugi, luyo sa inyong patience, luyo sa inyong sacrifice, luyo sa inyong labor, I have somewhat against thee. There is something wrong with you. Na problema sa inyo. Unsa ang problema, pastor? Because thou hast left thy what? First love. Igsoon, remember this. Bisan pag unsa pa ang imong ginabuhat para sa Ginoo. Bisan pag unsa pa ka dako nga kwarta ang imong gihatag para sa buluhaton. Bisan pag unsa ka taas nga time ang imong gihatag para mag-serve sa Ginoo. Pero kung ang imong motivation mali, it is meaningless. Whatever you're doing, it will be meaningless unless you have the right reason why you are doing it. Motivation is very important when it comes to Christianity, mga pinangga. Remember this, motivation is very important when it comes to Christianity. What motivates you to do the work? Nganong nag-aalagad ka hangtod karon? Nganong nagpabilin pa kag-serve sa Ginoo hangtod karon? And ato makita mga kaigsunan, the right reason for the motivation of their labor was lost at this time. Nagpadayon sila og alagad, nagpadayon sila og work, they have outward patience, but the motivation behind why they continue it is wrong. Sipyat na mga kaigsunan. Di na maong. And remember this, doing important thing for the wrong reason or without clear purpose and direction is very exhausting. Mo nang gikapoy ka. Mo nang wa na kay gana sa imong pag-soul winning. Kay nalimpa na nimo, ngano day naga-soul winning ko? Mo nang wa na kay gana mo attend sa choir, magpalit-late na ka mo ani sa choir, di nakaganahan mo kanta ngano man. Kay nakalimot ka. Ngano day nag-appeal ko sa choir in the first place? Mao na nga di nakaganahag study sa imong lesson Sunday school because you have forgotten why you are teaching in the first place. You have forgotten the real motivation why you are there. So mga pinangga nga mga kaigsuonan, that's why we need to remember. There are 3 things we need to remember tonight. That's why ang ato ang lesson karon is entitled Remember. Hinumdumi. Hinumdumi. Mga kaigsuonan. May we be reminded tonight of the real reason why we stay and continue to serve despite of all the hardships we face. Unsa man nga kalisod imong gitagbo, unsa man nga kapait ang imong naangkon sa imong kinabuhi, but you still continue to go, continue to serve, continue to sing, continue to teach, continue to win souls. Why? Because of that motivation in your heart. Let us talk about things we must remember in order to go back in the right track tonight and regain our true joy in following our Lord and Savior, the precious Jesus Christ. Remember that. You are following the most precious Jesus Christ. Mga pinangga ng mga kaigsuonan. So what are these things that we need to remember, Pastor? Kaysa tinuod lang, Pastor, kanang imong ginaingon. I am feeling that way tonight. And ato makita mga pinangga ng mga kaigsuonan, maybe there is something wrong with our heart. Not because we are unsaved, not because of that. But there is spiritual burnout nga kahitabo sa imuha. Ngano ma-burnt out ka? Again, doing great things with wrong reason is very exhausting. Very exhausting. Kapoy gud kayo. Lami gud kay ihunong. Kung wa ka kabalo, ngano di ay imo nang ginabuhat. And if you are a new believer tonight, nga fresh kay sa imuhang fire sa pagpangalagad sa Ginoo, may that fire continue in your heart. And this burnt out, di na maabot sa imong kinabuhi because you will always remember the reason why you were serving the Lord in the first place.
So mga kaigsuunan, three things. Number one, nga atong angay hinumduman, mga pinangga nga mga kaigsuunan. Verse 4, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast what? Again, I wanted to hear your voices louder. Because thou hast what? Left thy first love. Number one, remember your first love. Remember your first love. Kato akong first love sa elementary, pastor, dili. Kato akong first love katong sa high school ko, pastor, dili. I'm talking about the Lord Jesus Christ. Do you love Jesus? Amen? Amen. Can you still remember the joy of acknowledging or of knowing that you, a great wicked sinner, was accepted regardless of what you have done? Can you still remember, mga kaigsuonan, sa diha nga na-realize nimo nga bisan pag unsan nimo kadaotan, gidawat gyapon ka ni Jesus Christ? Can you still remember the joy nga nakaingon ka, ha, Ginoo, gihigugma ko nimo bisan pag inani ko? Can you still remember, mga pinangga, nga bisan pag karon gani nga inaana ka kadaotan, gihigugma gyapon gas Ginoo? The Bible says in Ephesians chapter 1, sa verse 6, Ephesians chapter 1, verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us. He made us. We did not make ourselves. We did not do it to ourselves. He made us. What? Accepted in the beloved. Gihimo kanyang acceptable. You know, you are going to heaven. Why? Because God made you accepted. Kaya nga naman, kung ikaw lang pasagdan kas Ginoo, di gyud ka dawaton sa langit, iluwa kas langit, mga kaigsunan. Heaven will not want you there. Heaven will not want me there. I am not acceptable there. You are not acceptable there. Pero igsoon, remember this, grabe ang kalipay nga naman, He made you acceptable. Gihimo kaniyang katanggap-tanggap, igsoon. I hope you can still remember that joy. Man na-realize mo, bitaw no, dautan man kay ko. Bitaw no, sige man kog pangupit sa akong ginikanan. Bitaw no, sige man kog tubag-tubag sa akong magpapa. Bitaw no, di man ko masugo sa balay. Bitaw no, sige man kog pamalikas. Bitaw no, nakapangawat man ko. Bitaw no, naman ko'y bisyo. Bitaw no, naman ko'y dili maayo nga relasyon. Bitaw no, na ko'y dagang daotang binuhatan. Bitaw no, inaani ko kadaotan. But God made you accepted. Gitawat ka niya. What a great joy. Someone accepted you. Made you acceptable bisan pag inana ka. Bisan pag inani ko. Igsuon, what a great joy we have from God. Grabe ang kalipay nga gihatag sa Ginoo sa ato mga pinangga nga mga kaigsuonan. So remember your first love. Nganong gihigugma man nimo siya? Why? Because He accepted you. Nobody else can accept you just like how Jesus accepted you. Ang pag-accept ni Jesus sa imo mga kaigsuonan is very different from the acceptance of the world. Kabalo ba ka? If you are married today, gidawat ka sa imong gipangasawa, imong bana or imong asawa because of some reason. Ug na kay uyab karon, gidawat ka sa imong uyab for some reason. Maybe gidawat ka because caring ka. Maybe gidawat ka tungod kay you have stable job. Maybe gidawat ka kay gwapa ka. Sometimes na sa ato atong puhunan, gwapa-gwapo lang. You see? Maybe gidawat ka kay gitawag na you are bringing peace to that person. Maybe gidawat ka mga kaigsuonan kay na kay sense humor, malipay siya kung kauban ka. Maybe gidawat ka tungod kay kugihan ka, and night time nga niingon siya sa imuha og di na nimo biyaan ti ka. You are accepted by people because of something you have done. But Jesus Christ, Romans chapter 5 verse 8, God commended His love toward us.
In that, while we were yet sinners, Christ died for us. Samtang kita, mga magkasala pa. Wa na sa nagulat nga magbinutan ka. Wa na sa nagulat nga mahimo kang caring. Wala na sa nagulat nga magsimba ka. Wala na sa nagulat nga maghimo pa kang mayo while you are still sinner. The Bible says, Christ died for you. Wow. I hope you can still remember that joy. And you know, to be honest with you, if you keep on repenting sa imong mga sala, you can still appreciate that joy today. Kay makahimo gyapon kag dautan karon, pero gidawat gyapon kas Ginoo. And maybe if other people will know what you are doing, di na kanila madawat. Itakwil na kanila mga kaigsuonan, but we praise and thank the Lord, gidawat gyapon kas Ginoo. Wa gyapon ka kilati sa Ginoo. So pinangga nga mga kaigsuonan, I hope you can still remember why you were serving the Lord. Remember the reason why you are serving. The first reason nganong nag-alagad kas Ginoo is because of your first love. Remember your first love. You see? Because the love or your first love motivated you to serve Him. And ato makita mga kaigsunan, according to the Bible in 1 John 4:19, we love Him. Why? Because He first loved us. We started serving Him because no other thing made sense. After what He had done for your life, human sa unsa kag grabe ang iyang gibuhat para sa imo, no other thing makes sense but to serve Him. Only to serve Him. Only to love Him. Kag after sa iyang gibuhat, higugmaon gyud nimo siya. We are just like Bartimaeus, who after receiving his sight, human niya nakakita mga kaigsuonan si Bartimaeus. Ang iyang gibuhat, he used his eyes to follow Jesus. He want to use his sight to adore the greatest person in the universe, the precious Lord Jesus. Murtag si Bartimaeus. Butaka ka ni adto, pero karon nga nakakita, nakagusto nimo ang imong mata nga imong ilantaw kang Jesus Christ, imong i-appreciate kaniya, imong i-adore kaniya igsoon. Use your eyes to love Him, to appreciate Him, to adore Him. Use that brand new eyes to look at the most precious Jesus. Remember it. Be reminded always nga nagakanta ka sa choir because you love Jesus. You love Him because He first loved you. Remember, son, that you are going to church. Why? Because you love Jesus. Remember your first love. Remember, mga kaigsunan, that you are teaching in the Sunday school nga naman because you wanted other people know how great is your first love. You want other young people, other women, other men, other children know how precious is your first love, how precious Jesus is, mga pinangga ng mga kaigsunan. You want them to know, and that Sunday school is your avenue to tell them how precious, how wonderful is Jesus, your first love is. Igsoon, remember why you're going soul winning. Because you wanted more people to know your first love, Jesus Christ. Gusto nimo ipakalantrakas nimo kalibutan kung unsa kanindot si Jesus Christ nga imong gihigugma. So mga kaigsunan, that motivation is what motivated us when we begin serving Him. We loved Him so much that there's no other thing to do or make sense but to serve. But karon nadugay na kasag pangalagad sa Ginoo. Niabot na kag 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years sa pagpangalagad sa Ginoo. Daghang mga naitabo sa imong kinabuhi, daghang mga tagbo nga problema, daghang mga kadaugan, daghang mga pagsulay. Suddenly, you have forgotten sa imong first love. Nalimtan nimo nganong gaserve kas Ginoo. Nalimtan nimo nganong gasulwining day ka. Nalimtan nimo nganong gakanta ka sa choir. Nalimtan nimo ngano day
para itong imong effort nalimtan nimo tanan igsoon. Just like the Ephesian church in our text, they continued to do the work, continued to labor, continued to be patient, continued to sacrifice, but their hearts became far from their first love. They have forgotten their first love. They left their first love. All of a sudden, everything changed. Nausab tanan. You were so in love with Jesus. Grabe ka in love kang Jesus Christ before that you were ready to serve Him even unto the end of the world. Even unto sa pinakatumoy nga bukid, pinakatumoy nga isla mga kaigsunan, you were ready to go. Why? Because you love Jesus. Andam kang mulakaw, andam kang muadto before, you were so in love. Now, ang imong pagpangalagad depends on something else. You have forgotten your first love. Nakalimot ka sa imong first love. Sa una, isang pag-asa pa ng kantuhas kalibutan, isang pag-asa pa ng bukira, isang pag-asa pa ng laguba, isang paglapok, isang pag-ulan, isang pagbagyo, baha, I will go! Because I love Jesus. Pero karon, you have forgotten your first love. Na nakita ka mga pangutana, kung muserve ka o dili, kinsa akong kauban? Muserve ko pero, mauban ko pero, kinsa akong kauban? And if you discover nga di kaganahan sa imong kauban, di lang ko. Ngano man, basta di lang ko. Pero deep inside, di ka moadto ngano man, kay di kaganahan sa imong kauban. Remember, you are not serving. Why? Because of your kauban. You are serving. Why? Because you have first love. Remember. Remember. Hinumdumi igsuon. Ay kalimot. Nga dili tungod sa imong kauban, imong pag-serve. Hinumdumi nga nag-serve ka kay na kay first love. Si Jesus Christ. Karon mangutana na ka, sa una, bisan pagkunsang adlaw, bisan pagkunsang orasa, you will go. Ahaman pastor, mauban ko. Ahaman ang service mo, adto ko, you will always go. May activity mo, adto ko nga naman, you want to know Jesus more, you love Him so much. But now, you have forgotten your first love. Nakalimot na kasi mong first love. Karon, mangutana na ka, unsa nang adlaw mahitabo? What day? Unsang adlaw? Basing kaning adlaw ba? Di ko makanha basta inaning adlaw, di man ko ganahaglakaw basta kaning adlaw. Sometimes if it is within your interest, interesado ka sa activity o dili. Kani adto bisan pag activities young people, kung ikaw adult, moadto gyapon ka. Bisan pag activity sa adult, bisag young people ka, moadto gyapon ka. You were so interested with Jesus. Pero karon, depende na lang kung interesting ba ang activity or not. And now you are asking, unsa na nga adlaw basing conflict sa akong schedule ba? And then Jesus, serving Him became a second priority. Why? You have forgotten your first love. Nakalimot ka sa imong first love. Sa una, bahala kang schedule ka diha, biyaan ako ni kay moadto ko ang Jesus. I am so in love with Jesus, I will go. But now, basing na i-conflict sa akong lahi nga schedule, basing dili ko makaadto kay unahon ako ni. Higala igsuon, something is wrong with your heart. You have left your first love. Now, I am calling you to remember Jesus. Remember your first love. Remember your first love. Before you don't ask any question, you don't need reason to go because the only reason you have is you love Jesus. You are interested with Jesus. But now, any circumstance become an alibi that you will not go. Ngano man, you have forgotten your first love. Igsuon, remember your first love. Before you don't ask those questions, because before anything for Jesus, I will do. My brethren, remember for who you are doing it. For whom you are doing it. It's for our beloved, the Lord, our precious Jesus. So igsoon again, let me remind you,
Remember your first love. Remember your first love. Number 2, mga kaigsuunan, not only remember your first love, let me read the scripture again in our text, verse 5. The Bible says, verse 5, remember therefore from whence thou art fallen. Remember from whence thou art fallen. That's number 2. Remember from whence thou art fallen. What's the idea of this phrase? What's the idea ani nga sentence? The idea of this statement is we must look how far we have fallen from our first love. Unsa na gid kalayo ang imong pagkahulog? Unsa nakakalayo sa imong pagbuhi kang Jesus Christ? Unsa nakakalayo sa imong pagbiya kang Jesus Christ? But there's a good news for you. Bisan pag nibuhi ka, gyapon siya nibuhi. And we say amen to that. Dugay ra kang nibuhi. Napagyapon ka simbahan pero nibuhi na ka. Nagkanta pa gyapon ka sa choir pero nibuhi na gid ka actually. You are still involved in the ministry pero actually dugay ra kang nibuhi. You are already fallen. Very, very far. Pero igsoon, bisan pag nibuhi ka, ang good news, wa gyud ay nibuhi si Jesus Christ sa imo. John chapter 10 verse 28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Wa sa nibuhi, nikupot gyapon sa imo ha. Romans 8:38 to 39, Romans 8:38 to 39, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Wa gyud makahimulag sa imuha gikan sa gugmas Ginoo. Higala igsoon, your heart is far from Jesus now. You have already put out your hand from Him. Nibuhi na ka, nawala na imong gugma, nawala na imong joy, pero higala igsoon, Jesus was keep on holding you. Wasa nibuhi. He still loves you. He is still waiting. Kung kanus ka mo kupot og balik sa iya, pero siya wa gyud siya nibuhi sa imong igsoon. Wa gyud siya nibuhi. But let us remember from whence thou art fallen. Nakalayo. The idea is unsa imong na-miss sa diha nga imong gibiyaan imong first love. What are the things you miss? There are a lot of things we have missed when we left our first love. Remember from whence thou art fallen. Remember ang imong mga na-miss. Remember ang mga butang nga imong na-disregard when you left your first love. Number 1 mga kaigsunan, we miss the joy of our salvation. We miss the joy of our salvation. Kabalo ka, pagluwas ka, malipayon yung kay kadapat. There is joy sa diha nga ikaw maluwas. Ug kana ang kalipay dili mailog sa kalibutan, ang kalipay sa mga tao nga giluwas sa Ginoo. That's why mga kaigsunan, being saved is a joyful state. But now you need to pray just like David. Sa diha nga nakasala si David, sa diha nga nahilayo si David, Psalm 51 verse 12. Psalm 51 verse 12, ang prayer David, restore unto me the joy of thy salvation. Restore unto me the joy of thy salvation. Igaling son, when you left your first love, the joy in your heart was disregarded. Ang kalipay, nawa. Ingala ka nga, dapat na ako'y kalipay. Ana akong kalipay. Higalig son, you can still go back to that joy. That joy can be restored. Go back to Jesus. Remember the joy before, sa diha nga nag-unak, sugod kag pagpangalagad sa Ginoo, it can be restored. Just go back. Just go back. Balik sa iya. Dawaton ka niya. Pastor, di nagyog ko niya. Dawaton, pastor. Maupod na akong huna-huna. Abi na ko, di na ko niya dawaton. Pero gidawat ko niya, dawaton ko kaniya. Amen. He will all still accept you. Dawaton niya pong kaniya. You have missed, number 2, your intimacy with God.
Your intimacy with God, nawa na. Kaniadto, when you pray, you imagine you are almost holding the feet of Jesus. Murag na nagid sa imuhang kamot, ginhawi na nagid mo sa gampo, kagahangyo kay Ginoo. Tubaga akong paghangyo, Lord. But now, He seems so far away. Layo kay siya nga murag mo ampo ka, murag wa may naminaw. Murag ako ra may nag-istorya diri. The intimacy was lost, but it can be restored. The Bible says in Isaiah 59 verse 2, Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Igsuon, it can be restored. Jesus will come back to you, only repent. Only repent. Hinuluso lang yun. Balik lang yun. Going back in our text, the Bible says, verse 5, well, remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly. I will remove thy candlestick out of his place, except thou what? Repent. Just repent. Hinuluso lang yun. Balik sa Ginoo. Number 3, our purpose and direction was lost. Nakakasabot. Ngano dahil niya ako ang ginabuhat. Para din niya akong ginabuhat. In Psalm 119, 176, I have gone astray like a lost sheep. Seek thy servant, for I do not forget thy commandment. Panya, I have gone astray like a lost sheep. Wala ko direction. Wa ko kabalo, ako madulong Lord. Yun pa ni David, seek thy servant, pangita ako, Ginoo. I want to go back to you, higalig son. God will find you again. Mura bitaw na, no? Usahay makalimot atong reason ba? Karon, mag-eskwela ka. Remember, ano pa yung eskwela ka? Para ada imong pag-eskwela. Nag-eskwela ka para ma-prepare ka sa future, para makatrabaho kag tarong, para makatabang ka sa imong ginikanan, para mamaayo imong kinabuhi. Mao gyud na imong reason nganong ga-eskwela ka. Mao na bahalag lisod, bahalag way baon mo adto ka. Kay ngano man you are preparing for the future, bahalag lisod karon. Basta kay ugma damlag ikaw basta manula. Ugma damlag dong makapot ni may mga pangandoy. Higala igsoon, bisan paglisod ang pag-eskwela, bisan pa og way baon, bisan pa og way pamahaw, moadto ka ngano man ugma damlag makahuman lang ko. Makabot na ako mga pangandoy. That was your reason. Mao na imong hinungdan kaniadto. But you have forgotten the real reason nganong ga-eskwela ka. Karon ang imong rason eskwela ka kay naibaon. Pag way baon di na ka mo eskwela. All about baon na lang tanan. Mo lang ginakapoy ka. Karon all about project ang tanan. Og di na ko ni mahuman, naka-focus na ka sa project. O ano gipulos akong ginabuhi, di na ko ni mahuman. Ay, lisod kayong mathematics. Ay, lisod kayong science. Naka-focus na lang ka sa usa ka subject. You have forgotten that the reason why ga-eskwela ka, ugma damlag, makabot na ko ako mga pangandoy. You see that? Nakalimot ka. Nganong kapaningkamot ka? Kaniadto, katrabaho ka, ngano man, katrabaho ko, kay para ma-provide ang panginahanglan sa akong pamilya, nagatrabaho ko, ngano man, kay para ma-provide ang akong ipanginahanglan, para makaserve ko sa Ginoo, para makatabang ko simbahan, sa una, katrabaho ka, because of some noble reason. But now, nakafocus na kasi mong task lisuda, ang trabaho, nakafocus na ka dira. Kapuya niya akong amoy, nakafocus, narrow-minded na kayo ka. That's why you're tired. That's why di nakaganahan mo balik. So, igsuon, go back to the first reason. Sa pag-eskwela, go back to the first reason. Di ka kapuyon, maningkamot ka, bisan pag-way, kwarta, bisan pag-lisod, gano'n man. Nakay pangandoy. Right. And in the church, mga kaigsunan, bisan pag-lisod, bisan pag-kapoy, usahay, naisakripisyo, pero di ka mahunong, ngano man, nakay first love. Si Jesus Christ. So sa imong purpose, remember that your purpose why you are serving Him. It is Jesus, mga kaigsunan. It is better to be in the side of Jesus. It's better. The best place you can be. So go back to His side. Follow Him. Follow Him. Sunda siya. Just like the lost sheep.
Remember niyo ang story sa lost sheep sa Luke chapter 15. Nawala ang karniro mga kaigsunan. Katong karniro, ayha siya nawala. Nagunahuna, galing siya, kapoy na kusunod-sunod na niya akong shepherd eh. I will go away, musibat ko, musimang ko, I will be looking for my own joy, I will be looking for my own satisfaction, I am looking for my own, gitawag na, contentment. Ako ning buhaton for my own, mamunang kita ko masunod diri. Meron ako kung gusto. And he was lost. And he was troubled. And he was in pain. Na-realize niya nga, mamang ako'y kalipay. Abi na kong pagmubiya na ko sa Ginoo, malipay na ko. Abi na kong pagmuhunong na ko, malipay na ko. But why? There is emptiness in my heart. And he na-discover sa sheep. Ang mga shepherd sa una ilang ginapanganlan ang ilang sheep. Siguro ang pangalan sa sheep Kabang, kay Kabang ang iyang gitawag balahibo. Kabang, naman ka Kabang, gibiyaan taon sa gitawag na shepherd ang 99, gipangita ang 1. Kabang, Kabang, pagkadungog atong gitawag na sheep, wala, ang tingog sa akong shepherd, grabe ang kalipay. Pagkakita niya nga nanang shepherd, grabe ang kalipay. Higala igsoon, nilakaw ang sheep, looking for joy, looking for satisfaction, looking for contentment, but he discovered that the real joy is the restoration with his shepherd. Mauto tinuod niya kalipay di ay nga nabalik na siya sa kamot sa iyang magbalantay. And let me say this to you, if you want to experience joy tonight, be restored to your shepherd. Remember from whence thou art fallen, nahulog ka gikan sa care sa imong magbalantay. Go back there. Go back there and you will experience real joy. Mabalik ang tinuod nga kalipay when the fellowship is back. Now number 3 mga kaigsunan, number 3, sa tong text, let me read our text again, verse 5. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first work. Number 3, remember the first works. Remember the first works. Ask yourself, pagkata na ang imong kaugalingon, why were you serving the Lord in the first place? Anong nag-aalagad ng sa Ginoo in the first place? Unsa na imong goal? Para ada ini imong pag-serve sa Ginoo. Anong nakakadiri? Again, we answer in point number 1, because you love Jesus. Because you are so interested with Him. And there is no other thing that makes sense but to serve Him. When we forget the purpose why we work, it's hard for us to continue. Lisod kayo mo padayon sa pag-serve sa Ginoo kung nakalimot ka sa imong first love. Kung nakalimot ka nga nang imo nang ginabuhat. But when you still remember, your love for Jesus is renewed. Imong purpose di ay is kabalo ka, imong direction, higala igsoon, di gud ka kapuyon mo lahutay ka. The Lord Jesus Christ have an example for us. When we forget the purpose why we work again, it's hard to continue. Let us be reminded by the example of the Lord Jesus Christ. Tanawagan ni Jesus. In John chapter 4, open your Bibles with me there. John 4:32 to 34. John 4:32 to 34. The Bible says, but he said unto them, I have meat to eat that ye know not of. Na ako'y pagkaon ng umukabalo. 33. Therefore said the disciples one to another, hath any man brought him aught to eat? 34. Jesus saith unto them, my meat is to do the will of Him that sent me, and to finish His work. So the purpose of Jesus, why He came to earth, is to finish the work nga gihatag sa Amahan sa iya. Wa siya kalimot. Muna, bisan paggutom siya, uhaw siya, saynan ka, naglingkod taon siya sa atabay, giuhaw, way pangkalos, nilakaw ang mga disciples, gigutom. Pero naingon siya na ako'y pagkaon, ang akong pagkaon, ang pagtuman sa kaubuton sa akong Amahan. And you know what? The reason why nilahutay siya sa cross, He was able to endure the suffering of the cross, for He know His purpose, and He knew what will He accomplish after the cross. Tanawa ka ni,
Hebrews 12, 2 pa yun sa verse 3. Hebrews 12, 2 to 3, the Bible says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, and look at this, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Ngano kunong na-endure niya ang cross? Nganong gidespise niya ang kaulaw? Wala niya gibali-bali ang kaulaw. Ngano man, for the joy that was set before him, kitaan niya ang kalipay, kitaan niya ang accomplishment, kitaan niya ang unahan, nganay mga luwas, and the family of God will grow, and people will be saved, and the church will grow through his death. Mauna nilahutay siya. Kaya nakita niya ang katapusan. Verse 3, for consider him that endured such contradiction of sinners against himself. Tanawa siya, na grabe yung pag-antos, grabe yung kaguliyang. Look at him. Nalahutay niya ang anuman because he was looking for that great joy. Jesus Christ, perminti siya maghilak. Hebrews 5:7, look at this. Hebrews 5:7, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplication with strong crying and what? Grabing hilak ni Jesus Christ. Gatulo ang luwa ni Jesus Christ. The Lord Jesus Christ always cry when he pray. Sige siya, gihilak sa diagampo siya. Gahangyo siya sa Ginoo. Gahilak si Jesus Christ. Why? Because his life was hard. Abi ni mo, ikaw rin gahilak kung gaampo. Si Jesus Christ gahilak po. Wa man gay naulaw ang atong Ginoo mo hilak. Anong maulaw man ka mo hilak? So ato makita mga kaigsonan, nilahutay siya sa paglisod. Ngano man, nakita niya human sa iyang kamatayon, there is salvation. So mga kaigsonan, look at beyond this earth. Look at the place beyond this suffering. Makita nimo ang kalipay sa langit. Makita nimo ang union sa langit. Makita nimo nga kauban na nimo ang imong first love didto sa langit. Your precious Jesus, makauban na gyud nimo one day. And I hope you look forward for that. Now, how about you? Why do you continue to serve? Saan na imong aim? Kalimot mo sa ato ang church aim? Church nga ato ang vision? Itong mission? Ngano nga nagapadayon sa pag-serve sa Ginoo? Number 1, to glorify God the Father. He who loves us very much that gave His Son for us. Atong i-glorify siya, ang amahan nga nahigugma kay sa tuwa, nga gihatag niya iyang anak kay sa tuwa. Number 2, to be like Christ. We want to be like Christ. He who loves us so much that He became like us. Nagpakatao siya. And endured the most humiliating suffering and death in the cross. And live a life for our example. We want to be like Jesus. He who died for us, we want to be like Him. That's why we continue to serve. Number 3, we want to reach the world with the power of the gospel. You know, the Spirit loves us also so much. Tanawa tong vessel, hugaw man ta. Dautan man ta. But the Holy Spirit, look at this, Holy Spirit, unholy person, Holy Spirit, unholy person, pero ang Holy Spirit wa ni biya sa ako, ni puyo sa ako. Ang Holy Spirit, ikaw nga unholy person, ni puyo sa imo, wa ni biya ni mga naman higugma kay kaniya. Sometimes he was grieved, pero wa siya ni biya. He sealed you until the day of redemption. Higugma kay kaniya. And through His power, He will provide the power to reach out the world through the gospel, through Him. That's our purpose. Mauna, padayon ta nga magsangyaw sa mga balita, padayon ta nga maghatag sa tong faith promise, padayon ta mag soul winning, padayon ta magwali, padayon ta mag discipleship. Why? We have a mission. We have a mission. So remember, mga kaigsunan, the first work. Remember ang mission. Remember ang tinuod nga trabaho. Remember ang anong nagaserve ka. Remember kung unsa ang imong angay buhaton para ma-honor nimo ang Ginoo. Higsuon, reach the world to the gospel. Do it now. Do it again. Continue doing it. Now as I close, I hope you remember something tonight. I hope na kayo dumduman tonight mga kaigsunan. My friend, let us go back to God and enjoy serving Him again. Balik ta. Magmalipayon tas pag-serve kaniya igsuon. Atong i-enjoy ang atong Ginoo
atong i-enjoy si Jesus Christ. Remember your first love. And I ask you mga kaigsunan tonight, as I close sa prayer, and you will also pray, open your prayer by saying, I love you, Jesus. I love you, my first love. I repent. I will go back to you. I love you. Father God, salamat Ginoo sa imong kayo. Thank you, Lord, sa mensaheng imong gihatag ka na mga mahan. I pray that you'd help us na magbalaw tayo ni Ginoo sa mga pagpangalagad kanimo amahan. Truly, Lord, there are a lot of times that we have forgotten the reason why we are here. But thank you, Lord, for reminding us we are here because we loved you. And of course, Lord, we love you because you first loved us. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat Ginoo sa imong gugma. Bless these people tonight. Answer their prayers in a very special way in Jesus' name. Amen. Look for a place. Istoryahay mong first love. Tell him that you love him. Tell him kung unsa nimo siya ka-love. You pray and talk to Jesus. Ayaw sayangan ni nga time na makiistorya kang Jesus. You pray and talk to him.